Na mtazamaji, karibu tena tuzidi kukutaarifu masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Kila wakati wa Jumatatu tunaangazia masuala ya afya, yani kwenye darubini ya afya, ambapo tunazungumzia masuala tumbi nzima. Hii leo tukizungumzia swala la saratani, swala ambalo linakuhusu kwa njia moja au nyingine. Na ikumbuke kwamba masuala ya ugonjwa ni masuala ambayo yamefanya familia nyingi kuwa maskini, serikali ikiweka mikakati na vile vile kuweza kuangazia magonjwa mbalimbali. Hii leo tukizungumzia saratani na vile vile tutakuwa tunaangazia saratani ya utumbo mpana. Hapa tunazungumzia nini? Tunazungumzia saratani, kwa kimombo wanasema colon cancer, na vile vile tutakuwa tunazungumza na wageni wetu ndani ya studio ambao washafika moja kwa moja. Tutakuwa tunasema nao ili tuweze kujua, je, ni vipi tunaangalia ugonjwa huu na ni namna gani tunahakikisha tiba inapatikana, ni vipi tunaishi na wagonjwa, jamii na tupokea vipi, masuala yote kwa pamoja ili tuzidi kumakinika. Hivyo basi mtazamaji, ni watambulisha wageni wetu ndani ya studio. Kwanza kabisa ambaye yuko kwenye mkono wangu wa kulia mbali anafahamika kama Mary Mbuki. Mary Mbuki ni daktari na vile vile ni mwangalizi wa saratani hii ya utumbo mpana, na vile vile anafanya kazi katika hospitali ya rufaa na hospitali ya kitaifa Kenyatta. Karibu sana Mary Mbuki. Asante. Na shukran sana. Vile vile katikati niko naye Mary Thuo, ni aliyepona saratani. Atakuwa anatueleza safari imekuwa vipi, jamii imekuchukulia vipi, wahisani wamekupokea vipi. Karibu sana Mary Thuo. Asante sana. Na vile vile niko naye Kezia Kiseu ambaye ni mlezi wa mgonjwa, ama tukisema wagonjwa kwa sababu wewe ndo mwangalizi wa karibu. Vile vile utakuwa unatueleza safari imekuwa vipi, si kazi rahisi, umeipokea vipi binafsi, ni kipi kinakuchochea. Hivyo basi masuala hayo kwa kina. Karibu sana Kezia. Shukran. Hivyo basi mtazamaji, ndo hali halisi, ndo mambo ambayo tutakuwa tunayazungumzia. Hivyo basi muhimu zaidi hivi sasa, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook TV47 Kenya. Ingia kwenye ukurasa wetu wa X, awali ikifahamika kama Twitter, unatupata TV47 News, akaunti ya kwangu Josh Onsare, na vile vile ingia kwenye wavuti wetu www.capemedia.africa uweze kusoma na kuangalia taarifa mbalimbali ambazo zinakuhusu kwa njia moja au nyingine. Moja kwa moja tuingie kwenye mada yetu ya siku ya leo, na moja kwa moja ningependa kumuuliza Daktari Mary Mbuki, hali imekuwaje kuhusiana na masuala ya saratani, na mtazamo wako ni upi katika taifa la Kenya kuhusiana na namna saratani inaangaliwa na kutibiwa nchini? Okay. I'm going to respond in English. Ndio. Okay, for one, I want to correct you that I am a nurse by profession, a registered nurse, and also a specialized nurse in stomach, wound and continence care. So most of these patients I come across them because most of them, they end up with a stoma. Ndio. And that's why I'm here to talk about stomach care. Ndio. Yes. Labda ningependa kujua, ndio umetangamana na wengi, umefanya interaction na wengi, labda nchini Kenya tuko na ile capacity kwamba hivi sasa tunaweza waangalia wagonjwa ambao wako kwenye ile hali ya kwenye stoma, wanaangaliwa vipi? Tumepiga hatua? Tumepiga hatua, lakini hatujafika kelele ya hatua. So we are doing well, but not so well, because we have already trained some of the specialized nurses who will take care of these patients, but they are not many. So majority of them are within Nairobi environment, but we have a few in the counties, so that is a gap. But the few we have, we are really trying. We are trying to teach our patients before they go for the operation, after the operation, and also we prepare them for discharge. Dear. What they will be taking, how they will be taking themselves, care of themselves at home. Dear. So I can say we have started a good step and a good move, but we are yet to reach
the best yes. Asante sana. Yes. Asante sana Mary Mbuki ambaye ni afisa tabibu ukiangazia sana utoaji wa masuala ya uangalizi wa stoma. Tukizungumzia masuala ya saratani. Asante sana. Hivi sasa nizungumze nawe kwanza, Kezia Kiseu. Wewe ni mlezi wa wagonjwa. Naam. Labda kwa kifupi tu, safari imekuwaje? Asante sana. Na asante kwa muda wenu. Naweza kusema kwamba nimekuwa mlezi wa wagonjwa sana sana upande wa ugonjwa wa saratani. Ndio. Kwa sababu safari hii nilianza tangu mwaka wa 2011, that is 2011. Wakati nilipoteza babangu na saratani ya esophagus, saratani ya lung. Hapo ndo nilianza. Mimi si mtabibu, mimi si nurse, si mtaalam. Mimi si mtaalam, lakini sasa manake ndio ule mtoto umepatikana uko pale, na ndio unaweza kuangalia mzee, kumtengenezea zile chakula na nini. Inabidi sasa niingie mzima nijitose ulingoni wa kusasa kuangalia wagonjwa. Mpaka sasa hivi naweza kusema muda huu pia niko na brother ambaye yuko na saratani ya utumbo. Imekuwa si rahisi kutembea na wagonjwa kama wale. Kwa sababu, kwa nini nasema sio rahisi? Unaona, kama mimi si mtaalam, lazima utangamane na madaktari wakuambie, wataalamu kama kina Mary Mbuki, wakueleze vile inatakikana kuwa. Unaona, sasa unakuwa na high expectations, mgonjwa wako apone, nini anatakana kula, nini anatakana kufanyika. So imekuwa njia si rahisi, lakini sasa ujue mitandao pia imekuja, inabidi inarahisisha usome ujue. Lakini pia hawa wataalamu tunawaweka hapa kwa hapa, wao wakitujuza. Unajua saa nyingine hawatuambii mambo mingi, sisi kama wale wa kukaa nyumbani na kuangalia wagonjwa hawezi kukuambia. Lazima utake kujua zaidi. Naam. Labda nikuulize swali lingine, labda unafanya shughuli hii mtu binafsi au unafanya na shirika? Mimi nafanya na shirika kwa sasa. Nilijiingiza kwa shirika. Inaitwa vipi? Stoma World Kenya. Niko Stoma World Kenya kwa sababu ni kikundi cha wagonjwa ambao wanapitia saratani ya utumbo na wamefanya operation. Unajua sasa hii saratani ya utumbo ni ile ambayo ukitoka hospitali bado kuna vifaa ambavyo tutawaonyesha. Mtu ukitoka tena bado una majukumu ya kutafuta utumie hivyo vifaa ambavyo tena ni ghali. Unaona? Sasa mimi nimejitolea kama volunteer, seti nimeandikwa. Niko pale kama volunteer, ijapokuwa nimejaribu nikasoma ndio nijue. Unajua ukiwa na passion ya kutaka kufanya kitu, then unaenda ukitafuta. So kwa sasa mimi niko kwa Stoma World Kenya, niko pale kama volunteer, nimesomea hata kusimama na wagonjwa kisaikolojia, wajikubali. Manake wengi masuala ya tumbo na masuala ya choo kutoka kwa tumbo ina unyanyapaa nyingi. Na wanasema ni masuala ya aibu, lakini jamii haijui namna inakabili. Jamii haijui. Na unajua sasa mtu huwezi kwenda kuambia mtu kwamba mimi natoa choo kwa tumbo. Mtu hataelewa. Ama mimi nina mifuko ya kushikilia choo. Jamii haikukubali. Sasa unakuta watu wengi, especially wanaume, si watu wa kuongea. Angalau wamama wanajitokeza, wanaongea, lakini wanaume hawaongei. So unakuta mtu anapata ile unyanyapaa, hatoki kwa nyumba, anapata changamoto, hawezi ongea. Na sasa usipoongea na mifuko kama hii, ni shida kuipata. Unaona, inakuwa tatizo. Utakuwa unatueleza kuhusiana na mifuko hiyo, inaitwa colostomy bags. Naam. Asante sana. Asante, shukrani. Karibu sana studio zetu. Jina lako nalifahamu vizuri, Mary Thuo. Kwanza nakupongeza kwa ujasiri wako. Asante. Si wote ujitokeza na kusema kwamba wacha nijitokeze nizungumzie masuala haya. Wengi ujificha. Ningependa kujua kwamba wewe hivi sasa unaendelea kupona saratani ya utumbo mpana, na safari najua haijakuwa rahisi. Labda kwa kifupi tu, huyu ambaye ni Mary Thuo, safari yako imekuwaje? Safari yangu ilianza mwaka wa 2000. Kwa hivyo kufikia sasa nina miaka 23 kama natumia mfuko. So ilianza na
kuona dalili ambazo hazikuwa za kawaida. Nikaanza kuona damu kwa choo yangu kubwa. Nikaanza kuwa na constipation, uvimbe wa tumbo, na mara nyingi nachoka bure tu. Sijafanya kazi, nasikia tu nimechoka. So vile iliendelea for muda wa miezi 2-3, nikaona ni vizuri nitembelee hospitali, niulize mawaidha kutoka kwa wataalamu. So nilipofika hospitali waliniambia niko na kitu kinaitwa hemorrhoids. Sijui inaitwaje kwa Kiswahili, but waliniambia ni uvimbe kwa njia ya kupitisha choo. So nikaambiwa na daktari ni upasuaji, nitaenda tu mdogo na within a few hours nitakuwa niko salama. So nilienda upasuaji wa hemorrhoids, lakini saa ile nilitolewa hiyo hemorrhoids, daktari kuangalia akaona wacha nipeleke hii nimetoa. Si jambo la kawaida. So akaipeleka kwa pathologist. Akapeleka moja moja ikapelekwa Nairobi Hospital na ingine ikapelekwa Kenyatta Hospital. Zote mbili zikaleta niko na saratani ya utumbo mkubwa. So ilikuwa ni mshtuko kwa sababu nimetoka operation fulani, na hizo nyakati pesa haziko, sina cover ya hospitali. Kwa hivyo umefikiria umemaliza surgery moja, unaambiwa sasa rudi hospitali haraka, kwa sababu kansa ikichokozwa kidogo inaanza kuongezeka. So nilirudi hospitali immediately, lakini sasa vile nilifika hospitali walianza kuniambia vitu ambazo sijawahi sikia. Waliniambia sasa vile kansa imekula njia yako ya choo mpaka kwa utumbo, itabidi tutafute njia ya kupitisha choo. So ni kitu ilinishtua. Hakuna mtu mwingine kwa dunia mzima nilikuwa nimesikia ako na shida kama hiyo. So kwa ile shingo upande tu, kwa sababu wananiambia tusipofanya hivyo ni kifo sasa. Hakuna njia ingine. So ilinibidi nikakubali, nikasign na wakanifanya hiyo upasuaji. Lakini sasa ile kitu hawakuniambia ni ati nikitoka kwa hospitali nitapata shida ingine kubwa kuliko ile nilikuwa nayo. Because nimeenda nikafikiria daktari wanaenda kumaliza kansa, nikitoka hospitali nakuta nina shida ingine, gharama kubwa zaidi ya ile nilikuwa nimeingia nayo. Kwa sababu nimeambiwa sasa nitakuwa nikitumia bags, na hizi bags hazipatikani, zile nzuri hazipatikani Kenya. Kwa hivyo sasa naambiwa nitatumia bag ya kugharimu karibu shilingi 1,000. Sasa unajiuliza ati umetumia pesa zako zote kufanya upasuaji, kufanya treatment, umefikiria kansa imeisha, unajipata na shida kubwa kabisa. So ilinibidi nikakuwa depressed, nikatamani kufa kabisa. So bahati nilikuwa na familia ambao walikuwa very wazuri kwa kunishikilia. So walinishikilia na nikatembea hiyo njia, na nilikaa karibu miaka 10 kama sijajua mtu yoyote ambaye alikuwa na shida kama yangu. Na wakati huo nilikuwa natumia bags ambazo ni za huku Kenya, ambazo naweka mara nyingi imeanguka mpaka kwa matatu. Mara nyingi imeanguka kama natembea. Ikawa hata sasa siwezi enda kanisa, siwezi enda pahali pako na umati ya watu, nikawa nimejifungia. So ndio siku moja nikatembelea hospitali ya Aga Khan na nikapatana na the regional manager, administration manager na stomatherapist mmoja ambaye anaitwa Rollins. Wakaniomba, wakaniambia hakuna support group yoyote Kenya ya colon cancer, colorectal cancer. Unaweza taka tuanze pamoja. So ndio nilikubali na tukaanza support group, na hapo ndio nilipata mtu wangu wa kwanza ambaye ako na shida kama yangu. Ndio sasa mkaanza kikundi. Sasa tukaanza kikundi. So tulianza hiyo kikundi na tukaiita Stoma World Kenya. Sasa labda kujua tu na kwa faida, kwa sababu najua kuna watu wako pale nyumbani wengi tu ambao wako na hali hii, lakini kwa sababu jamii namna ambavyo inawachukulia, Kezia alikuwa amesema kwamba kuna swala la unyanyapaa. Pia tutakuwa tunasikiliza Bi Mary Mbuki atueleze namna jamii inalipokea wakati wanaletwa hospitalini. Labda mko watu wangapi hivi sasa? Kwa group ya Stoma World hapa Nairobi tuko watu 300. Lakini pia
tumeanzisha support groups nje ya Nairobi, sababu tuko na support group Nyeri, kuna support group Nakuru, Kisumu, tuko na support group Eldoret. Yani tuko na support group all over Kenya. Asante sana. Bi Mary Mbuki, Yes. Ningependa sana kwa faida ya mtazamaji wetu, kuna wengi tu wanajiuliza stoma kitu gani? Hiki ni kitu kipi? Na naelewa fika kuna wengi tu wanadhani tu ni jina tu. Lakini kuna mambo mengi. Hebu tueleze stoma ni nini? Kwanza ningetaka watazamaji wangu waone hii picha. Ndio. This photo is showing the digestive system. From how we swallow our food to the stomach, to the small intestines, to the large intestines, so that we go to the toilet. Ndio. So, for one, I want to say a stoma is not only gotten by a person with cancer. Ndio. There are many other conditions can lead for a patient to get a stoma. Ndio. So, most of the conditions are within the digestive system. From the stomach, where you can get a gastrostomy tube, to the small intestines, where you can get an ileostomy, to the large intestine, where you can get a colostomy. So, to explain what a stoma is, a stoma is a surgically created hole. It is a Greek word meaning a mouth. That's where it was borrowed from. But it is a surgically created hole which helps our patients to excrete either the fecal matter or the urine or something like sputum, because a tracheostomy is also a stoma. Ndio. Because we have said it is a hole, a surgically made hole. Ndio. So there are many conditions that can lead to stoma, one being the cancer of the large intestine, the colon, another one being the cancer of the rectum and the anus. We call it anolectal cancer. We have other conditions like stabwood, whereby our people, when they are in the streets, you get stabbed by an unknown person and they stab you on the stomach. You can get a gunshot and it destroys your GIT system. We also have children, very early at unit, 1 day, who are born without a nurse. The others who get problems with their intestines. They get diseases like hash springs, Crohn's disease, colitis. So there are several diseases that can lead to a stoma. Ndio. Now, this is a surgically made stoma. It can be temporary or permanent, depending on what caused it to be put. If it is cancer, especially the cancer for anolectal, most of the times when the doctors are excising that area, they will remove even the sphincters, which are the gates, which opens for somebody to go to the toilet and crosses. So if they are affected, that one would be a permanent colostomy or ileostomy. But if the situation had not affected the sphincters, or some situations like for the gunshot, the stab wound, they are just repaired. The part which is having a problem is resected or rather removed, and the other part is brought together, anastomosis, and then we give the patient some time to rest that gut through giving them a stoma, so that the discharge, or rather the excrete, will be coming out from the stoma. Ndio. After some time, which is like 6 weeks minimum, the surgeons will go back and refashion the stoma, and the patient will be able to go to the toilet the normal way. Kumaanisha hiyo ndo temporary. That is temporary. Na permanent? The permanent one is the one I have said. If the patient has something like colorectal anal cancer, Ndio. it will affect the sphincters or the gates which
opens when you want to go to the toilet and closes after you have gone to the toilet. So if they are excised, there's no way you can control your poop. So that one will be a permanent stomach. Maanisha utatumia sasa hizi begi kuweza kwenda kwenye haja ndogo, haja kubwa, na maishani yako, katika maisha yako yote. Asante sana Mary Mbuki. Sasa tuzungumzie swala lingine, nirejee kwako Kezia. Na naelewa fika ni swala ambalo ni nzito katika jamii, ni swala ambalo ni nzito kwa mgonjwa, na ni swala ambalo linahitaji maelekezi ambayo ni ya kina sana. Labda umetangamana sana na hii mifuko ya kutoa kwenda haja ama kwenda choo. Labda kwa kutumia vifaa ambavyo uko navyo, hebu tueleze namna vinavyotumika. Labda sasa naweza kusema hivi, kama vile daktari wetu amesema, stoma inaweza kuwa kwa mtu ambao ni utumbo mdogo, utumbo mkubwa, which is the big colon, na kwa bladder ambao ni kibofu cha mikojo. Utakuta mtu labda kimempatia shida akapatiwa mfuko wa kibofu, kama sasa akiekewa mfuko wa kibofu cha mkojo, kitakuwa na kitu kama hii ya kufungua na kufunga. Itawekwa hapa chini. Unaona, watu wengi hawajui, lakini hii si kama catheter bags. Catheter iko na mpira ile ya kuingia, watu wanaingizwa ndani ile ya kushika mkojo, especially kwa wanaume wanaingizwa kwenye nini zao za siri, ile mfuko. Lakini sasa kwa mtu ambaye labda ana permanent, kama sasa mimi ndugu yangu, mfuko anatumia ni kama huu mkubwa hivi. Manake koloni yake ilitolewa kubwa, yake ni utumbo mkubwa. Ikaenda size 100, ambapo size 100 hata pa Kenya huwezi pata. Sasa sana sana atabandika hii kwa tumbo. Akibandika tunawafundisha, manake sasa hii mifuko, vile mwenzangu hapa ameeleza, mifuko ni gali. Huwezi sema utakuwa unatumia huu leo unangoa, huu leo unangoa. Ndio unaona sana sana wagonjwa kama sisi ambao sisi tunawaangalia, sisi caregivers, lazima wafundishwe. Manake kama mtu haelewi, anajua tu atabandika atatupa. Huu mfuko ni 1000. Ukibandika leo utupe, asubuhi utupe, utatumia mifuko 6, 1600 hizo zimeenda. Maanake ukitumia mifuko 3 ni 1600 umeshatupa. Hii mifuko ikija ina njia ya kumwaga hapa. Sasa tunawafundisha vile wanaweza kujikimu kimaisha, maanake sasa unakuta umetoka kwa ugonjwa na after ugonjwa hauna njia ya kununua mifuko kila siku. Manake wengi wao wanajiuliza, ni mifuko nitanunua, ni dawa nitanunua, ama ni watoto nitalisha? Manake sangine unakuta wengi wao ni wazazi. Na hata caregivers wengine wanakuja hawalipwe. Lakini sasa kwa njia ya kulipwa sisi caregivers inakuwa ni ngumu. Wewe ukija ukiona situation ile bagi hawezi kununua, atakupatia hela ngapi? Unaona? Sasa hapa kwa caregivers, hata upande wa Kenya ukisema tunaenda kuangalia mtu akulipe, hata wewe mwenyewe unakuwa sasa wewe unambebea. Umbebee chakula, umbebee fruits. Yani ile una bond na yeye mpaka sasa unamwonea huruma. Sasa unamfundisha vile anaweza kujikimu na mfuko kama huu. Akitumia kabla haujajaa atafungua, amwage, aoshe, amwage tena, afunge. Endelee. Sasa unaweza kuta mfuko mtu akiutumia vizuri unaweza enda mpaka siku ngapi? 5 ama 6 ama 7. Lakini madaktari wetu wanatuambia tusiwaeke sana wasije wakapata infection. Maana pia demo itakaa ataanza kupata infection, alafu atachomeka kwa ngozi na magonjwa yatarudi kwa tumbo. Shida itarudi kwa tumbo. Kwa hivyo ningeweza kusema changamoto tunayopata sisi kama caregivers, unaenda kuona mgonjwa, lakini sasa as much as unataka kumsaidia, utamsaidia vipi kama hawezi kujikimu na hii mifuko kupatikana ni ngumu? Unaona? Kama sasa kama kwa kikundi chetu, kusema la kweli, tangu mwaka uliopita tuliwapatia bags zile ambazo tunapatanga saa nyingine kama donation tarehe 1 Disemba. Leo ni lini? Leo si tarehe 29. Januari hawajapata bags tena. Na umesikia tuna watu karibu 300. Tunawapatia at least bags 10 za kujimudu. Unaona sasa kwa bags 10 watu 300, those are over 3000 bags. Na if at all one bag is going for 1000, how much money is that? Ni pesa nyingi. Sasa kama caregivers pia tunapata changamoto kuambia mtu bado bags hazija kuja, we vumilia, osha, recycle. Unaona masuala kama hayo.
Labda ningependa kujua labda nyinyi kama kikundi. Naam. Labda mtu akitaka kuwa mwanachama. Naam. Anaingia vipi au lazima alipe ada fulani ili kuweza kuwa mwanachama? Swali zuri sana hilo. Mtu sisi mahali sisi tuko na vile tuna advise maki utapata saa ingine kuna watu ambao hawajiwezi kabisa. Ndio. Unaona? Lakini kama kikundi hatuwezi sema ati tunauzia watu bags. Hatuuzi. Tunawaambia waje kwa kliniki, daktari wetu amuone ndo establish hii stoma yake ni permanent, si permanent, ni ileostomy ama ni colostomy ama ni euro, ndio tujue the type of bag anaweza patiwa ile ambayo itamkimu kimaisha. Ndiyo. Akija, manake sasa sisi ni support group. Kuna ile membership fee tunaitisha mtu kama member. Unaona? Manake wengi wamefanya biashara na hii mifuko kusema la kweli. Mtu atakuja atakwambia nina mgonjwa. Kama hujamuona anachukua bags 10 anaenda. Ataenda kuingia labda Kenyatta Hospital ama wapi anapata. You take advantage of others. Unamuuzia bag kama shilingi 500 na umekuja kwetu tukakupatia bags 10 ama 15 kwa shilingi 700. So kwa kikundi chetu tunaambia watu waje waonekane na daktari. Akishajulikana hii stoma yake ni ya upande huu ama ni ile ndogo ama ni size gani, tutamregister. Tutachukua details zake, next of kin, tutampatia membership card, huyo ni member wetu. Pia in terms of statistics. Manake pia government inataka kujua umeuliza tuko wangapi? Sasa bila kujua mko wangapi, huwezi sema tuko wengi. Wanakuja tu wa register, wawe members wetu, tutembee na wao. Sasa tukijua wewe uko Nyeri, tunakuweka Nyeri Hospice, watakusaidia. Tukijua wewe uko Meru ama uko Nakuru, kuna vile vi-support group tumefanya pale na watu wetu wanakuja kila mwezi wanaonana, so we can work together. So the main purpose wa hii Stoma World Kenya ni kikundi cha kukushika mkono, kutembea na wewe. Yale maswala usijione uko peke yako na usikue na unyanyapaa. Manake wengi wamekuja pale hata hawataki kuongea. Lakini believe me wanakuja kwa kliniki yetu, tukija tukishawaongelesha, tukishakutanisha na mtu, anakuja anasema mimi maisha yangu imebadilika, mumenisaidia, sikujua naweza kusaidika. Unaona? Sasa hichi kikundi kimesaidia watu sana. Na mimi ningependa kusema through this media, watu wanaotuona, msifungie watu kwa nyumba. Ndio. Watu wanachomeka, tuko na cases mpaka Nakuru. Mtoto anakaa tu hivi ameachiliwa tu, ni mtu mzima. Lakini wanasema sasa ni chakula tutamnunulia ama ni bag tunanunua anangoa akitupa. Wajitokeze. Wajitokeze. Asante. Mary Thuo, na ulikuwa umezungumzia namna ulijikubali, ukaanza safari ya kujikubali na sasa unapeana hamasisho. Najua kuna watazamaji wanakusikiza hivi sasa wanasema yule dada ni mjasiri sana. Labda katika hii safari yako ni njia zipi unatumia ukiwa kwenye Stoma World Kenya katika kuhamasisha jamii? Nimejitokeza kwa media. Ndio. Huwa niko huko nje nina create awareness. Ndio. Kwa sababu nimekuja kugundua tukipeana symptoms zile zinafanya ukuje uwe na ugonjwa kama huu, hamasishe watu mapema. Itabidi tuzuie hii ugonjwa kufika pale sasa yangu imefika. Ndiyo. Kwa sababu kuna wengi wakigunduliwa mapema inapona na hata wekwa hii colostoma. Kwa hivyo tunajitokeza, tuna create awareness, tunaambia watu mambo ya symptoms. Ukisikia una constipation, wacha kukimbia kwa chemist, ununue dawa, inatulia kidogo. Kesho tena ukisikia tena uko na constipation, unakimbia tena kwa chemist. Tunaambia watu ukiwa nayo, kimbia kwa daktari. Wacha yeye akwambie si kansa, lakini usijijazie ujiambie si kansa. Ndio, watu wamekuwa guru sana katika masuala ya kugoogle. Labda ushauri wako ni upi? Google kabisa si kila mara ako right. Kwa hivyo ni vizuri uende tu hospitali, fanya screening. Screening ni muhimu sana. Ndio. Na tukifanya screening tutazuia watu wengi kuenda kama mimi. Ndio. Lakini hivi sasa kwa sababu nilikuwa nikipitia kwamba hivi sasa uko kwenye safari ya kupona, yani umefika ile hatua ya kupona kabisa. Niko na miaka 23. Wewe ni jasiri basi.
Nimepona. Amen. Siko kwa njia ya kupona, nimepona tayari. Asante sana. Shukrani kwa kufika na nizungumze nawe Mary Mbuki, najua wewe ni mtaalam katika masuala haya. Yes. Na nilikuwa namsikiliza Kezia akizungumzia mifuko tofauti tofauti. Labda tufafanulie zaidi kwa sababu nikiangalia kwa mwako umeshika kweli kweli. Yes. Hebu tueleze hii ni ya wapi, hii ni ya nini, inasaidia haja kubwa ndogo gani? Tueleze. Kama vile Kezia amesema, we have like 3 types of stomas that are most experienced by our patient. Ndio. One is the stoma from the large colon, which we call a colostomy. Then the stoma from the small colon, the small intestines, which is called an ileostomy. And then one is the stoma from the urinary system, mkojo, Ndio. which we call ulostomy. Na kwa mifuko, we have different type of bags. We have 2 categories first. We have a closed bag, whereby when you use it, you use it once and you remove it and throw it away. And we have a drainable bag, like this one, like the one Kezia have shown us. It has somewhere to drain. So for this one, we advise our patient to use it for 3 to 5 days. And some of them will go even for a week, depending on the economy. As long as it is holding the skin, they will. If it is a good quality, it can go even for a week. Those are 2 major categories. But also, we have a ulostomy. A ulostomy bag is the one which holds the urine. So it is either a tap bag, so that you can be able to connect with the urine bag, or I don't have the other one. Or this one, where you can be able to connect down. The other category of bag is a one-piece bag, whereby the wafer, which goes to the stomach, to the skin, is attached to the bag. And there is a 2-piece, where the bag and the wafer are 2 separate things. This one is a bit expensive because you buy a wafer alone. Ndio. And the bag separately. Mwelekezi wangu ananiambia kwamba kuna kamera hapa ukionesha. Sorry. Okay. So what I was saying, the one which is 2-piece, the wafer is separate from the bag. It's a bit expensive. Ndio. Because you'll buy the bag separately and the wafer separately. So if this one is 450, the other one is 450, and it becomes 900. So the others, you can also have a drainable one, but it has a creep. Nimeambiwa nije karibu nao ili tuweze kuiangalia kwa kina ili tuweze kujua kunaenda vipi. Okay. Sasa hii. So this one is a one-piece bag, but it has a creep, where you'll use this creep to hold, to close it. Ni kama iko na kachuma ndani. Yes, like that. But we also have an integrated one. The integrated one, the closure is within the bag. So you just close it from within the bag, like that. Alafu unaziba. Unaziba, so that the discharge, the effluent which is coming from the stomach, will not mwagika. Yes. Those are the 2 types we have when it comes to closed bags. And now, in the closed bag, you can have either a 2-piece or a 1-piece. The same with the drainable bag. You can have 1-piece or 2-piece. Yes. Na labda kuna jambo naliona hapa ambapo wanasema kwamba kuna max cut na mtazamaji unavyoona kwenye kiombo chako imewekwa nambari zingine hapa, labda Mary Mbuki atatueleza ni nini kinaonekana na pia tuweze kujua labda hizi zinamaanisha nini. Okay. For every bag, for every patient, they have different size of stomas. And
we usually have a measure like this one, which have different holes. As she had said, Kezia had said, her patient was having 100 millimeters. So it is a big bag. So it means kwa hii waiver ikiwa imefika 100 ndio huyo mgonjwa aweze kuitumia. Kwa hivyo hii waiver iko calibrated according to ukipima mgonjwa ile utapata 20, utakuja hapa uende kwa 20 ukate. Ndio sasa mgonjwa aweze kuvaa. Kwa sababu tena akivaa ikiwa kubwa, ile space itabaki between the stomach na pahali amekata mfuko. Hiyo area itashomwa. Atakuwa excoriated. Na hiyo ndio ile shida kubwa sana, complication kubwa sana tunapatanga, kwa sababu ngozi ikiharibika kuweka hiyo mfuko ni shida. Kwa sababu sasa ni kama kidoda ingine umeweka juu ya mwili na hii gamu inatakana kushika hiyo ngozi. Na infection inakuwa. Na infection inaingia. So that is why we advise the patients on how to measure their stomachs and how to put their bag appropriately so that they don't get complications. Ndio. Yes. Na kuna ile kubwa ambayo ulikuwa umezungumzia, ningependa Kezia, naomba utusaidie hiyo ili tuweze, kwa sababu ni tofauti. Ukiangalia hii ni ile ya 100. Ni ya 100. Lakini si pesa mtazamaji. Ni shilingi 100. Ukiangalia calibration yake imeenda mpaka 100. Kwa hivyo mgonjwa wake anakata hii area yote. Ndio. Mgonjwa wa 20 centimeters bado anaweza tumia hii. Ndio. Lakini sasa atakata hapo kidogo. Yes. Mtazamaji wetu. Na mtazamaji, tunachozungumzia ni hii measurement ambayo iko hapa ni millimeters. Millimeters. Kuna inaanzia 20 hadi 100. Na hata kuna maelekezi hapa imeandika stop, sio? So kumaanisha kwamba unafaa uzingatie. Kumaanisha ukipita hiyo mark utakata bag yenyewe. Na kwa hivyo kutakuwa na spillage. So haitasaidia huyo mgonjwa. Itakuwa waste. Na unasikia hii bag, especially the big ones, it's more than 1,000. The smaller one you can get from 550 to 800 depending on where you get it. Ndio. Yes. Na hivi vifaa viko kwenye hospitali zetu? Hizi vifaa nikiongelea mambo ya hospitali yenye nafanya, Kenyatta National Hospital. We have them for inpatient. But when the patients are discharged, sometimes it becomes hard for them. Because they have to go and look for them in the chemists. Most of the chemists do not stock this. We have specific companies that deal with stomach bags. And most of the times, you'll find you can refer the patient to the companies and it is out of stock. So even the person who have the money to buy will have a problem because they cannot access the bag. But fortunately, in our institution, we have gotten an outlet where now an outpatient patient can come in to a pharmacy 15, and buy a bag from there. So that is a very big improvement for us. Yes. Because at least, even if the patient doesn't get the bag outside there, they can come back when they are coming for the clinic and buy them from our pharmacy. Yes. Asante sana. Labda Mary Thuo, hivi sasa nikichukua nafasi yangu, labda hivi sasa kila ambacho wewe unakifanya, ndio uko kwenye uangalizi, unatumia stoma, na vile vile labda katika kile chakula ambacho unakila, kuna masharti ya kile ambacho unakula wakati ambapo uko na stoma? Sasa mimi ambayo niko na stoma ya utumbo mkubwa, naweza kula kila kitu. Sina chochote ambazo sili. Although kuna wale wakila mayai, wakila maragwe, wakila mboga za green, zinawa affect. Lakini mimi nakula kila kitu. Hakuna kitu nazuiwa kula. Tutakuwa tunarudi kwake Mary Mbuki atueleze kwa kina ni masharti yepi unafaa kuzingatia, ni dawa zipi unafaa kutumia, labda vinywaji ni vipi. Tutakuwa tunarejea kwako Mary Mbuki utueleze. Mtazamaji, hivi sasa naarifiwa tunaenda kaunti ya Nakuru
haswa katika mji wa Naivasha. Willy Dennis Njiru yupo tayari. Willy Dennis Njiru, usukani kwako, tutaarifu kuhusiana na swala hili ambalo tunalijadili siku ya leo. Naam, asante sana mwenzangu Joash Onsare ukiwa studioni zetu jijini Nairobi, mbashara kutoka hospitali hii ya rufaa ya kaunti iliyoko hapa mjini Naivasha, ambapo kwa hii sasa tumeweza kupata fursa adimu ya kuweza kujumuika na mgonjwa mmoja hapa ambaye pia atakuwa kitujulisha hali imekuwaje na ni kipi ambacho labda kinafaa kuwa kikizingatiwa. Kumbuka ugonjwa unampata yoyote na hakuna watu fulani ambao wametengewa ugonjwa, na hili linapofanyika basi ni jukumu kuu la kila mtu kuweza kushirikiana ili kuweza kusawazisha mambo haya. Nieleze jina la kwako na hali imekuwaje, na unahisi kwamba serikali inafanya ya kutosha kuhakikisha kwamba haya yanazingatiwa? Asante sana. Kwa majina ninaitwa Lois Jeringure. Mimi ni mgonjwa wa colon cancer na ninashukuru Mungu ni kwa sababu ya mahali nimetoka na mahali nimefika. Kusema ukweli, serikali yetu imejaribu sana, igawa kuna bado part haija play part, kwa sababu matibabu ya kansa iko juu zaidi. Na ikiwa juu hivi, mimi ningeomba serikali vile imejaribu kutupea madawa na imejaribu hata vile wanajaribu kuleta NHIF irudi chini, ninaomba tu kama wangeweza wagonjwa wa kansa wangeweza kuweka matibabu ikue free kama ile ya TB, kwa sababu watu wengi wanaumia pale nyumbani. Unakuta mtu hana pesa, kwa sababu unakuta zile picha kwanza, matibabu ya picha na ile vipimo ndio inakula pesa sana, na unakuta mwingine akiambiwa aende apimwe hizo vipimo, akikosa pesa anakata tamaa. Unaona ule mtu anakaa tu nyumbani na ugonjwa inaendelea tu kuenea. So unakuta watu wengi wanakufa. Wengine matibabu ya surgery iko juu zaidi. Na ikiwa juu hivyo wengi wanakosa pesa ya surgery. Na akikosa pesa, kama mimi nilikuwa hizo growth zilikuwa zimefunga mara. Nilikaa mwezi moja na nusu bila kukula chochote. Kwa hivyo nikaona kama singepata pesa, kama singepata watu wa kunisaidia, singeweza kufika mahali nimefika, kwa sababu singeweza kukula. So ningeomba tu serikali iendelee kusaidia. Jambo lingine, wakati mwingine unaenda kemo, unakuta kama mimi sasa ninaenda Nakuru PGH, unakuta unapigiwa simu unaambiwa hakuna dawa, ungojee next time dawa zifike. Ningeomba tu serikali make sure hakuna madawa zinakosekana, kwa sababu the moment umeanza kemo unarudi unaambiwa hakuna dawa. Ni kama vile tu ukiwa na ugonjwa unarudi unakatisha katikati, ukirudi unakuta ugonjwa imeendelea. Hizo cells zinaendelea kukua, kwa sababu unajua ile ni germs inapadwa kwa mwili wako. Kwa hivyo unakuta usipowekwa ile dawa zinaanza kuendelea tu kukua. So ni vizuri kama serikali ingeangalia ione kila institution na hospitali ambazo zinatibu watu wa kansa iko na hizo madawa bila watu kukosa, kwa sababu hiyo ni mzuri. Okay. Labda kabla sijarudisha upande wa pili wa studio zetu, ningependa kuuliza mambo ya stigma imekuwa vipi? Marafiki, watu nyumbani, kwa kifupi ndio turudi Nairobi. Asante sana. Hiyo inakuwa gumu sana, kwa sababu pale nje stories za jaba ni mingi. Unakuta unaambiwa hivi, unaambiwa ni kurogwa, umelogwa, unaambiwa hivi, lakini ya muhimu ni kwamba ujue ya kwamba ugonjwa wa kansa ni kama ugonjwa ule mwingine, na kila ugonjwa unaponwa. Bora tu ujulikane mapema. Na ukisikia jambo, ukisikia kama uko na dalili yoyote ya ugonjwa, ni vizuri kukimbia kwa hospitali. Jamii na marafiki walikutenga ama wako tu? Mimi jamii jamii na marafiki hawakunitenga, walinipea moral support, na ndio imenifikisha hapa. Kwa sababu wale wengi ambao wanatengwa ndio unakuta wanakufa. Lakini ukionyeshwa upendo, wale mmoja akionyeshwa tu upendo, unakuta amefanya nini? Amepona. Asante. Nashukuru sana kwa muda wako. Na huyo ni Lois hapo ambaye pia anaugua ugonjwa huu wa korodani, na wakati mwingine inakuwa ni vigumu kama vile umesikia kisimulia hapo. Na bila shaka tutakurejeshea kwako Joash Onsare ili ukaweze kuvuka kwa upande mwingine wa Turkana kule, ukaweze kutujuza yale yanayojiri kutoka upande huo. Ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu wa Naivasha.
Shukran sana Willy Dennis Njiru ukitujia mubashara kutoka mji wa Naivasha kutufahamisha kuhusiana na saratani ya utumbo mpana, ukipenda katika lugha ya King'eng'e wanasema colon cancer, ambayo inafanya mgonjwa kuweza kuwekewa shimo ambayo inaitwa stoma, na alivyosema Mary Mbuki kwamba si saratani tu, unaweza pata matatizo mengine kwenye ule utumbo mpana, alafu mambo ya stoma yaweze kuingia katika maisha yako. Hivyo basi mtazamaji, ndio shughuli nzima, na tunaendelea kupata hisia zako kutoka mashinani, kaunti zetu 47 hivi sasa. Naarifiwa tuelekee mjini Lodwar. Mwanahabari wetu Kitio Mika yuko katika kaunti ya Turkana, atutaarifu. Kitio Mika, usukani kwako. Naam, asante sana mwenzangu Josh Onsare. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar. Na leo hii nimeweza kutembelea katika hospitali hii ya Lodwar Hills Hospital, na bila shaka kuweza kukutana na msimamizi wa hospitali hii kuweza kudadafua tu mawili matatu kuhusiana na swala hili la saratani ya utumbo na vile vile kwa ujumla. Kaweza kuzungumza, je, mojawapo ya kaunti hii ya Turkana wengi wanaugua saratani kutokana na ile matumizi ya tumbaku, na bila shaka moja kwa moja nikaweza kuzungumza na yeye akaweza kutuambia. Karibu sana daktari, songea hapa hivi, uanze kwa majina yako utuambie, na bila shaka katika hospitali wewe kama msimamizi wa hospitali hii, je, huwa mnapokea wale ambao wanaugua saratani? Anza kwa majina. Nashukuru sana Mika kwa wakati huu, na asante kwa kutupa nafasi ya kuzungumza na wewe. Mimi ninaitwa Richard Kariuki, ambaye ni msimamizi wa hospitali hii ya kibinafsi ambayo inaitwa Lodwar Hills Hospital. Nikienda kwa swali lako, kama tunapokea wagonjwa ama tunafanya testing ya wagonjwa wa saratani, ndio tuna vitu kadhaa ambazo, kuna saratani mmoja wapo ambazo tunafanya testing yake, screening basically tunaita screening, ambaye baada ya kupatikana pengine kama iko na indication ya saratani, then inakuwa referred for purposes ya management ya hiyo saratani. Unapata kwamba hamasisho hiyo ya screening ni hamasisho ya muhimu sana, kwa sababu screening ndio njia ya kwanza peke yake ya kuzuia ugonjwa. Na asante sana. Bila shaka unaona kwamba serikali imeweza kukabili vilivyo ugonjwa huu wa saratani? Tukizungumza kwa ukweli, saratani ni ile ambayo unaweza kusema ni kama emerging issue vile ya medicine. Well, ukiangalia statistics zake in terms of growth over the last 10 years, utapata kwamba ni kitu ambacho kimeanza kupata a lot of attention in terms of management. Sasa hizo efforts zikiwa devolved kwa njia ya kipekee na zikikuwa kwa ukubwa zaidi, then itakuwa ni kitu ya muhimu sana katika kukabiliana na ugonjwa wa saratani. Na asante sana. Je, kaunti ya Turkana ni mojawapo ya kaunti ambazo watu wengi sana hutumia ile ama ni waraibu wa tumbaku, na mara nyingi kwamba tumbaku husababisha saratani. Je, unaona kwamba jamii imewatenga wale ambao wanaugua saratani? Nirudi tu kwa kusema education, umuhimu wa kujua. Na hapa tukizungumzia kujua, tunaongelea kujua what are the factors, ama ni nini ambacho kinakufanya uwe at risk ya kupata ugonjwa wa saratani. Na tukiangalia apart from tumbaku, kuna factors zingine na tunazizungumzia kama lifestyle factors. Sasa zile lifestyle factors wakati unazianza ni kama uraibu vile. Ni kama uraibu unaweza zianza kama uraibu ama kitu ambacho kinafanyika kwa kawaida katika mazingira ambayo yuko, lakini kina kupredispose to kuweza kupata ugonjwa wa saratani. Kuna mambo mengi ambayo yanakujana na kuambiwa uko na saratani. Kuna cost kwa familia, kuna watu wengine ambao kwa sababu ya kutojua wanasema huyu ataniambukiza, ako nayo na ataniambukiza. Lakini kwa muhimu kujibu swali lako ni kwamba watu waelewe what are the factors, na hiyo sasa ndio position ya kujua ni nini na nini na nini ambacho kinanifanya niwe katika hatari ya kupata ugonjwa wa saratani. Nikishajua hivyo, sisi kama jamii pia tukishajua hivyo, bas efforts ya kujaribu kuzuia ama kukata hizi activities zinakuwa. Na asante sana bwana msimamizi wa hospitali hii. Je, unaona kwamba wale ambao wametengwa, wito wako ni gani hasa kwa serikali na vile vile kwa wale ambao wanaugua saratani? Kuna wale wanaogopa kuja kupimwa. Je, ungependa kuambia nini? Kutengwa kwa sababu ya ugonjwa,
wakati mwingine ni kitu kinaweza kuzuiwa, wakati mwingine ni kitu huwezi kuzuia. Kitu cha kwanza na cha muhimu ni kwamba tujue saratani ipo. Ni nini ambacho kinatufanya tupate saratani? Lakini cha pili, tukishapata saratani, ni nini ambayo tunaweza tukafanya? Kwa kitu ambayo the space between pahali sisi tumepata saratani na pahali tunaanza matibabu, ama pahali sisi tunaishi na pahali tunaanza kuambiwa tumepata saratani. Hapa katikati kuna space ambayo ni muhimu sana. Ni space ya kuhakikisha kwamba unaangaliwa, unaenda screening routinely, depending on zile factors ambazo zina kupredispose, kama ni cervical cancer screening, kama wewe ni mtu ni mwanaume and you need maybe screening ya prostate. Hizi screenings ndio kitu ambacho kiko katikati kutokuwa na ugonjwa na kupata matibabu. Na asante sana. Huyu amekuwa ni Richard ambaye ni msimamizi wa hospitali hii ya Lodwar Hills Hospital. Ameweza kudadafua na kuweka paruwanja wazi jinsi masuala haya ama ugonjwa huu wa saratani ulivyo. Bila shaka kutoka kaunti hii ya Turkana, hususan kwenye hospitali hii. Mimi ni Kitio Mika na kurejesha kwako katika studio zetu za TV47, kwako Josh Onzare. Naam, shukran sana mwandishi wetu Kitio Mika Maasai kutoka mjini Lodwar, kaunti ya Turkana, kutupa tathmini hiyo na udadavuzi kutoka kwa daktari kuhusiana na masuala ya saratani. Na leo tukiwa tumejikita katika masuala ya saratani ya utumbo mpana, ukipenda colon cancer, na kikubwa zaidi tunazungumzia hali tofauti ambazo zinaletwa na saratani hiyo, na ndiposa hapa leo tunazungumzia shimo ambao unatobolewa katika tumbo la mgonjwa, alafu inakuwa rahisi mgonjwa huyo kwenda haja na kuendelea na maisha yake ya kawaida. Na kwa faida yako mtazamaji, hapa studioni niko na mtaalam ambaye ni Mary Mbuki kutoka hospitali ya rufaa ya Kenyatta. Yuko hapa amesema nasi. Vile vile niko naye Mary Thuo ambaye alikuwa mgonjwa lakini hivi sasa amepona, na unaona tabasamu lake, mambo mazuri. Vile vile niko naye Kezia Kiseu ambaye pia ni mlezi wa wagonjwa kwa miaka kadhaa. Alianza safari mwaka 2011, imekuwa safari na ametueleza. Nije kwako mtaalamu wetu siku ya leo, Mary Mbuki. Yes. Naelewa fika kuna mengi ambayo yanahusiana na stoma, kuna masuala ya matibabu, kuna masuala ya maelekezi. Labda kwa faida ya mtazamaji, gharama ya matibabu ya stoma, uangalizi wake, ndio naelewa utafanyiwa upasuaji, lakini sasa baada ya kufanyiwa upasuaji, mahali ambapo sasa wewe umejikita katika utaalamu wako, ni dawa zipi na hizi dawa gharama yake iko vipi? Let me say that before the patient is diagnosed to have a cancer of the colon, they undergo a lot of investigations which are not cheap. They are expensive. And so they use a lot of money before they are diagnosed. Then we take over from there now to take care of what has been diagnosed. And now it is the cancer. Although I said stoma is not only for cancer patients. And the stoma does not have age. From the old, the middle age, to the neonates. And before I continue with the other items that we use for stomach care, I had forgotten to say that we also have bags for children and neonates. This one is for the neonates, and this one is for the children. So each group of people, adults, children, neonates, they have their stomach bags. But for the neonates and the children, even getting them from the companies that usually sell them is a bit challenging. Most of the times you'll find that they have the adult bags, but they don't have the children bags. Labda bei yake? Ya watoto, watu wazima, bei ni moja? They almost reach the same amount. Yes, from 550 to 800, depending on where you get it. So, on top of having a bag, the other accessories we use with the bags, at least to make this patient comfortable and to make the bag adhere to the skin. Some of the things that we have a paste. This is where you put the paste around the stomach and put your bag so that it can adhere more. The other use we use for paste
is if the patient has creases or folds, you seal those folds to make the skin even for the bag to hold well without leaking. Ndio. I also have a belt. There are those patients whereby the bags tend to come out easily. And so for this patient to feel secure and they can continue with their routine work, they can use a belt. They just put the belt, hold the bag with the belt, and then they can even go for activities because they feel they are secure, the bag will not fall. On top of that, we have stoma powder. The stoma powder, we use it on the skin I was talking about when the skin excoriates. When the skin forms some wounds around the stoma. That's when we use the stoma adhesive powder. Yeah. It helps us to drain that moist and make the bag to hold. I also have some sprays like barrier spray. This one, when you spray it around the skin, it forms a seal, like a plastic. So the effluent cannot penetrate the skin. So yeah, it forms a layer. So it protects the skin from being excoriated by whatever is coming from the stomach. Some of the, as we know, fecal matter is smelly. So we also have a lubricant, which is also an anti-deodorant. So this one, you put it inside the stomach bag before you apply it. Or as Kezia was saying, when you empty it, you can put a few drops through the area you emptied so that it keeps the odor away. Though for odor, our stomach bags also have a filter, the black area. It is a charcoal-made filter. Charcoal usually help us to absorb odor. So when you have a stomach bag, you should not feel the odor unless when you are emptying it. But if it is closed and it is not leaking, it should not smell. On top of that, we have some strips or a strapping whereby we say these bags are very expensive. If you find your bag has just untouched the skin a little bit, you can use a strap just to reinforce it so that you can continue. If it was the second day, you can stay with it another 2 or 3 days. So, and also we have some swabs that will help you to remove the adhesive which is left on the skin. You use the swab, it is like a spirit swab. You wipe with it and you make sure that the skin is clean before you put another. Labda tutumie mfano hai naelewa fika, tuseme akina dada wakienda kuwekewa kucha, lazima kuna vinaoshwa alafu wanawekewa, sio? Inatumika kutoa kama hiyo ya kutoa hiyo. So this one inatoa ile gum ya bag. Kuna mwenye akitoa bag anaashwa na hiyo gum kwa ngozi. Sasa kabla aweke bag ingine anatumia hii, so lazima utoe yes, uweze so that the next bag will adhere to the skin well. Asante sana. Those are some of the things that I had. Ndio, asante. On top of that, there are some patients who get complication of something like hernia. We usually have garments like this. We advise them to put it around their waist so that it can hold the hernia not to protrude out. Or they can also use a garment like this. So they will put it around the skin, the waist, to hold the hernia. So that it can reduce. Na ukiwa mwanachama wa Stoma World Kenya, kupata hivi vifaa inakuwa nafuu. Some of these vifas, you will not find them in the Kenyan market. Some of these, they just come with the donations that we get from outside. Yes. Na donation iwezi kuja kwa mtu mmoja, lazima iende kwa kikundi. Yes. Asante, shukran sana. Labda kabla nitoke kwako, kuna masuala ya lishe. Tukienda kwenye kupata taarifa kutoka Naivasha na Turkana, nilikuwa nimekuuliza hili swala la lishe.
Mary Thu ametuambia yeye atakula kila kitu bila wasiwasi. Okay. Labda kuna masharti ya kila ambacho mgonjwa ambaye kuna hali ya stoma anafaa kutumia? Let me say that there's no special diet for a stomach patient. The only difference, let me differentiate between the ileostomy, which comes from the small intestine, and the colostomy. The ileostomy will be watery discharge because the water has not yet been absorbed. The water is usually absorbed back to the body through the colon. So if the stomach is at the small intestines, the exudate will be watery. If the stomach is at the colon, it will be formed stool, like the one you pass normally. So it is easier to maintain a colostomy than an ileostomy. Colostomy ni ya ule utumbo mpana. Yes. Alafu ileostomy ni ya utumbo, the small intestine. Small intestine. Yes. Vizuri sana. So those two contents which comes from the two are two different things. So what we usually tell, as I've said, there's no special diet for a stomach patient. What we usually tell the patient, as all the patients who have gone through abdominal surgeries, we start reintroducing food slowly by slowly. They start with plain water, then fluid diet like unji or mashed soup, then we go to the solid. The same thing we do with the stomach patients. But there's one special thing we usually tell our patients. You reintroduce the diet slowly by slowly, managing your diet in a way you will know this one is not going well with me, and so you avoid it. Like she said, there are some people when they take beans or some kind of vegetables, they get bloated. It will be the same. The same way you get bloated the normal way, even the stomach will be the same. Another special instruction we give to the patient with the ileostomy is that they should chew their food well. You know, there are some people who just cut the meat and you chew it well because we have said this food will not go through the whole process of digestion. So that at the duodenum, at the jejunum, enough of the nutrients will be absorbed because you helped the food by chewing well. Asante. Yes. Shukran sana Mary Mbuki. Thank you. Nirejee kwako Mary Thuo. Sasa nyinyi ni somo kwa sababu majina yenu yanaoana. Labda wewe binafsi, najua kuna changamoto nyingi katika maisha ambazo hatuwezi jificha kwazo. Labda wale ambao hivi sasa katika maisha yako tu ya kawaida, jamii imekupokelea vipi? Na labda kutangamana kwako, naelewa utapata kwamba Josh hapa nataka kuwe boyfriend wako, mpenzi wako, maisha yanakuaje? Hajakuwa rahisi. Ndio. Kwa sababu nikiongea mambo yangu nitasema 2000, in the year 2000 nilikuwa na mpenzi. Na mara tu nilipopata stoma, hata ako Kenya but sijaimuona. Alikukimbia? Alikimbia. Ndio. So nitasema hata kwa kikundi kama ya Stoma World tumeona watu wengi, our members wengi ambao wanafariki kwa sababu ya depression. Alikuwa na mchumba, alikuwa ameolewa, and then matatizo ya nyumba. Kuna mmoja wetu akiingia kwa chumba cha kulala, bwana yake anafungua madirisha, anasema this room is smelling. So katikati ya hapo ilifika pahali akafariki. Hakufariki kwa sababu ya kansa, kwa sababu alikuwa amepona, ni kwa sababu ya vile amechukuliwa kwa jamii. So tunaona kuna challenges nyingi kwa sisi, kwa sababu hata ku open up nianze kudate inakuwa ngumu. Yaani mtu wa kukuelewa yupo ama kukuelewa inakuwa ngumu. Ni ngumu. So si rahisi sana, na tuna wengi hata wamejifungia, hawatoki nje kuongea. So unakuta hiyo stigma umewakula, ikawaepushana na watu, so they are dying slowly. Si kwa sababu ya kansa, ni kwa sababu sasa ya hiyo stigma na hiyo depression ambayo inakuja. Asante. Mary, unapozungumza najua hivi sasa
TV47 station inatazamwa kwa sana. Nataka uzungumze na yule yuko pale nyumbani, zungumza na Mkenya, haijalishi ana mgonjwa, lakini tunatangamana sana, labda ni rafiki. Labda hivi sasa ujumbe wako ni upi ambao ungependa kuambia jamii, na wewe mwenyewe unakabiliana vipi katika kuinua self esteem yako kufikia viwango ambavyo imefika wewe kufika hata studioni? Zungumza na hii kamera. So ningetaka kuambia Wakenya that colon cancer si death sentence. Si kumaanisha ati umeambiwa kwa hospitali uko na colon cancer ati umekufa, ama hata kama si colon cancer ati umewekwa stoma ati ni mwisho wako. Kwa sababu mimi nimeishi kwa miaka 23 na nimefika hapa na ninapenda maisha yangu sana. So kama uko hapo na unaona ni kama umefika mwisho wa dunia, tafadhali jua tuna kikundi Stoma World Kenya, kuja ambatana na sisi, tuko wengi. Tutakuonyesha that unaweza ishi na maisha yako inaweza kuwa full hata ukiwa na stoma. Na kwa wale wako huko nje ambao hawajui kama kuna watu kama sisi, ukipatana na mimi nimeingia kwa matatu, alafu unasikia smell imeanza kujua kuna watu kama sisi, na pia sisi we deserve our respect. We deserve to be loved. Si kupenda kwetu atikuwa hivi, kwa sababu hakuna mtu anachagua ugonjwa. Na hayo ugonjwa ukuji kwa watajiri, maskini, inakuja kwa sisi wote. Kwa hivyo mtupende pia sisi, mtukaribishe tuwe, msitufanye tujifiche, tujifungie kwa sababu tunaona ni kama hatufai kuwa pamoja na nyinyi. Asante. Shukran sana Mary Thuo. Kezia Kiseu. Naam. Ni ujasiri umekufikisha hapa, si rahisi, ni safari ambayo ilianza na hatua moja. Labda wito wako ni upi kwa serikali? Naelewa fika mengi yamefanyika na masuala ya afya ni masuala ambayo yanaendelea kukua kila kuchapo. Labda wito wako kwa serikali ni upi tunapozungumzia swala hili la stoma? Asante sana. Tunapozungumzia swala hili la stoma, wito wangu kwa serikali ningeweza kusema kipindi hiki cha wale wagonjwa tumetembea nao kwa hichi kikundi chetu, kuanzia huu mwaka 2014 nimeingia kwa hichi kikundi, tumekuwa na changamoto sana za clear hizi mifuko. Unaona? Ndio tunajua si saratani peke yake. Kuna watu pia ambao wamepata accident, bedridden, wanabidi wawekewe hii mifuko ndio iwa sustain maisha na inakuwa ni permanent. Hii mifuko taxes ziko juu sana. Watu kama hii PBP, Poison Board, kuclear hizi mizigo ni shida. Unaona watu wetu mpaka leo miezi miwili hawajapata mifuko. Na ndio unaona daktari amesema hata kama kuna zile sehemu kama ni chemist ni wapi hutapata juu hauna pesa. Unaona kama hao ni hospitali, they don't sell them out. Ni inpatient, na kwingi kweli ni inpatient. Ukiwa inpatient utapewa, lakini ukienda pale tunaenda kununua hakuna. Sasa mimi naweza kusema serikali policies ya kuleta vitu kama hizi kwa wagonjwa, maanake si eti ni vitu vinauzwa. Sisi peke yetu kwa saratani zote, sisi ndio colon cancer tunaletea watu mifuko. Kwa Stoma World tunaletea watu mifuko Kenya. Waangalie sana hivi vitu viende chini. Hata kama NHIF inaweza kusimamia, ndio kama mtu hana ile pesa ya kununua unga, unaweza kwenda angalau hata ujinunulie mfuko mmoja na bei ya chini. Si ndio? Hizi mifuko zishuke, policies zipitishwe. Tuko na wabunge wetu huko nje, watu wengi hawatoki. Unajua mimi nimetembea 47 counties. Mimi kama mlezi wa wagonjwa, sisi ni Waafrika. Mtu hataki hata mambo yake yaongelewe, anaambiwa amerogwa. I mean, hii si kurogwa. Si kurogwa. Tuko hapa, jitokezeni. Na watu nje wanaumia kwa sababu ya kutokujua. Sasa mumejua, mkitaka tutafuteni. Tuko hapa tu Gurunana, kliniki yetu iko pale, wanaweza kuja waangaliwe. Kama una mgonjwa kwa nyumba, wacha kumfungia, atoke. Najua tukitoka ndo serikali watajua tuko. Lakini akiwa ni mtu mmoja, hata ni Mary Thuo ndo anakuja tu hapa kuongea, ama ni mimi tu Kezia nakuja kuongea, serikali haitasema tuko wengi. Tuko wengi. Kwa hivyo tujitokezeni, serikali tuone tuko, hii mifuko ije, watu wasaidike. Asante. Asante sana. Shukran sana
Kezia Kiseu ambaye ni mlezi wa wagonjwa. Shukran sana Mary Thuo. Asante kwa kujitokeza na kongole tena, wewe ni jasiri. Asante. Vile vile asante sana Daktari Mary Mbuki kwa kufika. Na mtazamaji, nigongelee msumari wa mwisho basi. Kezia amesema kwamba hivi sasa mtu anaweza kupa chakula, lakini mifuko hii ya stoma ni ghali mno. Serikali ifanye lake, na natumai ujumbe wake umeweza kufika kwa asasi husika ili kuweza kusaidia. Anasema kwamba iwapo basi ile ada ambayo ni ya kuchukua vifaa hivyo kutoka mataifa ya kigeni kufika Kenya basi ikiondolewa, wagonjwa pia watafurahia na kuweza kuishi namna ambavyo tumeweza kuona Mary Thuo hivi sasa. Miaka 23 si kidogo, ni safari ndefu, lakini kwa neema zake Mwenyezi Mungu amefika. Mtazamaji, ndo mjadala wetu siku ya leo. Tumezungumzia mengi, masuala ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Kila siku ya Jumatatu kwenye Darubini ya Afya tunakuweka kwenye mizani, tunaangazia afya yako ili kuweza kuhakikisha afya yako ni muhimu uweze kutekeleza majukumu yako, na tutazidisha hilo ili tukutaarifu hapa ndani ya TV47 uzidi kumakinika. Ikitimu mwendo wa saa 7 basi nitakuwa papa hapa kuweza kukutaarifu taarifa awamu ya saa 7 kwenye TV47 Matukio. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, ingia pale kwenye X TV47 News, akaunti ya kwangu Josh Onsare, na ingia kwenye wavuti wetu www.capemedia.africa uzidi kujifahamisha mengi zaidi. Hivi sasa endelea kutazama TV47.